back for you. Today, let's start the session with a language game. The language game, Hangman. Let's play Hangman. Do you know the game Hangman? In this game, I will keep a word in my mind. First, I will put some blanks for the spelling of the word, like this. Then, I will give you some clues for the word. Based on the clues, you have to find the word in my mind. Ready? Hangman ഗെയിമിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അതിനുള്ള ക്ലോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. റെഡി അല്ലേ? This is the word. This is a 11-letter word. Now, clue number 1. It's a human being. It's a human being. അതൊരു മനുഷ്യനാണ്. Now, the second clue. It's your family member. It's your family member. Now, the next clue. It's not a woman. It's a man. It's not a woman. It's a man. Did anyone get? നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? Now, the next clue. We the children love this family member a lot. എല്ലാവർക്കും ഈ ഫാമിലി മെമ്പറിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. Clue number 5. Most probably, the person will be above 50. മിക്കവാറും 50 വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കും. Now the last and final one. The first alphabet is there in bag but not in ban. ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ബാഗിലുണ്ട്, ബാനിനില്ല. But this last clue, I think you all have got this answer. Yes, the answer is grandfather. Yes, the answer is grandfather. I hope most of you might have got the answer. Congratulations, friends. Did you enjoy the game? Now, let's go to our lesson. Take page number 11 in your textbook, paragraph 2. Take page number 11, paragraph 2. Now, I will read for you. Listen carefully. My home, paragraph 2. We lived in a large house, but we were a small family. There were grandfather, grandmother, uncle, and I. We had many relatives, but they lived in their own houses. Now, let's look a bit of grammar. Now, look at these sentences. I have a book. He has a car. I have a book. എനിക്കൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. He has a car. അവനൊരു കാർ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Yes, have and has. Have എന്ന് പറഞ്ഞാലും has എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. Have എന്നാലും has എന്നാലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. Then what is the difference? Have എന്ന് പറഞ്ഞാലും has എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Now look at this. I, you, they, we. I എന്നാൽ ഞാൻ, you എന്നാൽ നീ, they എന്നാൽ അവർ, we എന്നാൽ നമ്മൾ. How comes with these words? ഈ വാക്കുകളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് നമ്മൾ have യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I, you, they, we എന്നീ 4 സബ്ജക്ട്സിനും നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് have യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I, you, they, we എന്നത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അയ്യോ ദേവി എന്നോർത്താൽ മതി. To say it another way, have comes with plural subject. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് have യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെയും അയ്യോ ദേവിയുടെ കൂടെയും ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് have യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Friends, it's raining outside, so we shift our location. Friends, I have told you have comes with plural subjects. Don't you know what is plural? Singular nouns indicate one person or one place, etc. Singular noun എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു സാധനമോ ഒരു സ്ഥലമോ ഒരു പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുള്ളതാണ് സിംഗുലർ നൗൺ. ഇഫ് സോ വാട്ട് ഈസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ? ഒന്നിലധികമുള്ള നൗണുകളാണ് പ്ലൂറൽ നൗൺ. Look here. For example, book, Adil, teacher. ഇവക്ക് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. So, it's singular. Now, look here. Book, ഒരു ബുക്ക്. Books, കുറേ books. Now this, Adil. Adil ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. So, it's singular. Now, Adil and Amal. ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരില്ലേ. So, it's plural. Now I think singular and plural are clear for you. Now look here. Have always come with plural subjects. I have always told you have comes with the subject I, you, they, we. ഉണ്ടെന്നർത്ഥമുള്ള have പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൂടാതെ have I, you, they, we എന്നീ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വരും. Now let's check this. They, our plural subject ആണ്. We, നമ്മൾ plural subject ആണ്. Now what about I and you? Is I plural? No. Is you plural? No. Yes, you are correct. I and you are singulars. But in grammar, we have an exception for I and you. Have പ്ലൂറലിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ വരുമെങ്കിലും ഐനും യുനും എക്സെപ്ഷണൽ റൂളാണ്. എല്ലാ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെയും ഐന്റെയും യുവിന്റെയും കൂടെയും have ആണ് വരിക. Friends, I hope the usage of have is clear for you. Friends, I hope the usage of have is clear for you. That's all of today's class. Please subscribe and share my channel. Bye bye friends. See you in the next class.